Hello students, today we'll continue crop production management. That is the second part. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆವೆರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. These activities or tasks are referred to as agricultural practices. ಇದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ದೇ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಲೋ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್, ಮೊದಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಮೆನ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಇರಿಗೇಷನ್ ವಾಟರಿಂಗ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೀಡ್ಸ್, ಬೇಡದೇ ಇರೋದು ಬೆಳೆದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕೀಳೋ ಅಂಥದ್ದು, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಯೋ ಅಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ agricultural practices. Once again, I'll repeat: preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting, and storage. These are all the activities undertaken by the farmers over a period of time. So we'll see one by one. First step in the agricultural practice is preparation of soil. We'll see preparation of. Now we'll see the first step, that is the preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. Crop ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. One of the most important task in the agriculture is to turn the soil and loosen it. ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಲಿರೋ ಟಾಪ್ ಲೇಯರನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೂಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ this loosening and turning the soil allows the roots to penetrate deep into soil. ಈ ಲೂಸನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಲೂಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲೋಸ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೀತ್ ಈಸಿಲಿ ಈವನ್ ವೆನ್ ದೆ ಗೋ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ರೂಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. The loosened soil helps the growth of earthworms and microbes present in the soil. ನೀವು ಲೂಸನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಫರ್ದರ್ ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸನ್. ಅಗೇನ್ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಲೂಸನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇನ್ನೂ ಲೂಸನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇವನ್ ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಟು ಇಟ್. ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? Humus means partially decomposed organic matter which is very useful for the crop. The organic component of the soil ಅನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ that is why preparation of soil is very important task in the agriculture. Why turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops? Since only a few centimeters of top layer of soil supports plant growth. ಇದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೂಸ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಉಳ್ಬೇಕು ನಾವು? ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top
so that the plants can use these nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for the cultivation of crops. ಅಂದರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೂಸ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಾಪ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೂಸ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇರೋ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ sowing we have to prepare our soil for cultivation of crops. I hope it is clear. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. ಲೂಸ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಉಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಪ್ಲೋ. ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೇಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is traditional method, and this is the modern method of plowing. The plows are made of wooden or iron. Here is a wooden frame and this is made up of iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. The plowed field may have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs with a plank. ಭೂಮಿ ಡ್ರೈ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ನಾವು ಉಳ್ತೀವಿ. ಉತ್ತು ಭೂಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನ ಬಿಗ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್. ಕ್ರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಡಿಬೇಕು ವಿತ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಕ್. ಪ್ಲಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲರ್. ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲರ್. ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ನಾವು ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸಾಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಯಿಂಗ್. ಸಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Here is a see. Here in the figure you can see how leveling is done. This is the modern method of leveling. Sometimes manure is added to the soil before tilling. This tilling or plowing. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is watered before sowing. ಅಂದರೆ ನೀವು ಉಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೆನ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಮೆನ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಗೊಬ್ಬರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ to the soil before tilling, it will be very useful. The soil is watered before sowing. Preparation of soil. After preparation of soil, our next step is sowing. So before sowing, soil is to be watered. First ಅದನ್ನ ವಾಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿತ್ತೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Now we'll see the agricultural implements. What do you mean by agricultural implement? Implements andre tools. What are the tools we use? We'll discuss here. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಡೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಳುಗಳ ಟೈಪ್ ಆಗಬೇಕು ಮಣ್ಣು, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದ್ರವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
What are those? The main tools used for this purpose are, main tools ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಪ್ಲೋಯಿಂಗಿಗೆ ಪ್ಲೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೋ, ವಿ ನೋ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋ ಮೀನ್ಸ್ ಗುದ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೇಗಿಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಗುದ್ಲಿ, ಹೋ. ಆ್ಯಂಡ್ cultivator, we'll see what is this cultivator. This is the cultivators. These are all the main tools we use for plowing and leveling the soil. Plow, hoe and cultivator. We'll see one. We'll see the plow. It is made of wooden. We know that, wooden or iron. The plow is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers, removing the weeds, scraping of soil. Plow ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಅದನ್ನು ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣನ್ನು, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ವೀಡ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ, ಸ್ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್, ಲೂಸ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ plow implement is made of wood and is drawn by pair of bulls or other animals. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಬುಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೋ. ಇದು ವುಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಬೀಮ್, plow shaft, plowshare are the parts here. Plow contains strong triangular iron strip called plowshare. ಇಲ್ಲಿ plowshare ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? plowshare ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And main part of the plow is a long log of wood which is called plow shaft. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, this is plow shaft. This is the plow shaft. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, plow shaft. And this is a there is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to beam which is placed on the bulls. This is called beam placed on the bulls. Bulls ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಪ ಬುಲ್ಗಳು ಎಳಿತವೆ. One pair of bulls and the man can easily operate the plow. ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. But the another tool we use is in agriculture is hoe. That is, see, you can see like this hoe or these things you have seen everywhere. That is, we are calling this as a gudli. And hoe is a very simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. ಕಳೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲೂಸ್ನಿಂಗ್, ಸಾಯಿಲ್ ಲೂಸ್ನಿಂಗ್, ಮಣ್ಣು ಲೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಆರ್ ಐರನ್. ಲಾಂಗ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟು ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಲೇಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಯುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಇದು ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಪುಲ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೂಲ್. ವಿ ನೋ ದಟ್. Tool we are using in the agriculture is a cultivator. Nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ದಿನಗಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ we use nowadays we are using tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. It saves labor as well as time. You discuss with your parents
or grandparents or neighbor of your village how they prepare soil before sowing. ನೀವು ಹಳ್ಳಿಲೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಯಿಲ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಏನೇನು ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. I hope it is clear. The first step is preparing a soil. After preparing a soil, sowing. We'll see in the next part. Now it is a time for given some questions here. Complete and submit to me. Fill in the blanks with suitable words. The first step before growing crops is dash of the soil. Answer the following. Write a paragraph in your own words on preparation of soil. In your own words. If wheat is sown in the Kharif season, what would happen? Discuss. ಖರೀಫ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವೀಟ್ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Complete the assignment and submit to me.